ya Paulo Kagame gyeyongedde okuwunya anti alangiriddwa nga Putin Russia wa Africa anti eri abazungu balinayo Putin wa Russia agenda akuba amawanga agamwetoolodde nga ayagala okugawamba okugeza agabire nga yagafuga omuli eggwanga la Ukraine yali ataddeko olutalo sinziggu naye ate Nato nevaayo ne protectinga Ukraine kakati nno kyekimu ensonga Putin gyakola eri mu Ukraine ne wano mu Africa Rwanda Paul Kagame n'ensonga yemu gyatembeta gyakola nga bali bwe bakuba Putin kati nno ne wano mu Africa kisaliddwawo ne Paul Kagame afuntulwe akubwe kubanga talina njawulo yonna ne Putin baba yalumba Ukraine n'atandika ogikuba nga talina kyemukoze ayagala kugibba bubbi agezze ku mpaka n'akuva abazungu ne bavaayo ne Nato ne basinziira ne baluma n'ogwengulu ne basebula Putin ne bamuzaayo mu ggwanga lye akati nno ne mu Africa nayo kisaliddwawo nti nno ne Paulo Kagame asesebulwe akonkonwe naye addizibweyo mu ggwanga n'ekibinja kye kya M23 kubanga kizuuliddwa nti kino akikozesezza almost 30 years ng'abba ebyobugagga bya Congo ng'abiguza amakampuni amanene mu nsi yonna nga eyammwe gye musinga okutembeeta eya iPhone. Buli akutte essimu ya iPhone okutte essimu eyakolebwa mu byobugagga eby'omuttaka ebibbe ebinyagulule nga byabbibwa Rwanda n'ebiguza kampuni ya iPhone. Gwakutte essimu yonna gy'okutte eya Android okutte essimu eyakolebwa mu byobugagga ebibbe mu ggwanga erya Congo nga terina lukusagulwadde kutwala bya bugagga ebyo obalonda nabba bibbe n'abiguza abakola zi Android gwe gy'okutte gy'oseereza gwakutte computer gwakutte TV akutte essaawa ey'omulembe byonna by'okozesa ebyokwewunda byoli ebyebeeyi byolina emmotoka ennungi emmotoka simanya ezira electronic byonna ebyobugagga ebyo bibbibwayo bubbibwa mu ggwanga lya Congo nga Paul Kagame mbu yabicomola ng'akoze ekibinja kye ekya M23 n'abiguza abo abagagga abatesila bemuwaana ennyo simanya Elon Musk n'akola ebyobugagga ebyo mbu ng'abibba mu ggwanga erya Congo nga babiise Rwanda ng'abiwawa ku kasente akatono ak'omunyoto muwoza Rwanda ekulaakulana so eri ku byabugagga bya Congo byebba nga yo yekulaakulanya kale akatufuna obubaka obwo n'okunoonyereza okwo okwenjawulo okuzuuliddwa then osobola okumanya ensinga bwetambula nera ne Paul Kagame ebimwolekedde oluvannyuma lw'okukola ebive ensi n'emugwamu. Let's talk about Democratic Republic of Congo, aka DRC, or sometimes just called Congo. Not to be confused with its neighbor Republic of Congo. The country has been in a state of chaos for quite some time, but it might be hitting its tipping point. So why are people fighting in Congo? And if thousands are dead, why aren't more people talking about it? Is it because the world has Congolese blood on their hands? We have a lot to unpack. I'm Ananya Datta for Hindustan Times. Let's get some answers. The Democratic Republic of Congo sits at the very center of the African continent. It is the second largest country in the region. In fact, it's so big that it could fit France, Germany, United Kingdom, Italy, Poland, Romania, Greece, and there will still be space left. In total, 9 countries surrounded, making access easy, but geopolitics difficult. It's often said DRC could be the richest country in the whole world. It's because of what sits underneath. You name the mineral and DRC has it. Like gold for jewelry and electronics, cobalt for electric cars, copper, crucial for solar panels, and coltan, it's literally in every electronic device, including the smartphone you're probably watching this video on. So you cannot talk about iPhones or ChatGPT without talking about Congo. But rather than becoming an asset, the minerals have become a curse. Congo is believed to have 24 trillion worth of minerals in its soil. Unfortunately, the country has been beset with poor leadership for many years, and that is not helping at all. And as a consequence,
also many years of conflict, especially since the genocide in Rwanda, i.e. 1994. The country has never really, at least eastern parts of the country, has never enjoyed peace. To understand the chaos today, it's important to talk about DRC's geography. This is where Kinshasa is, the capital of the country, which saw some protests and violence recently. Many embassies have been ransacked, including the French embassy, the American embassy, the Rwandan embassy, and also the Ugandan embassy. These embassies have been ransacked because the protesters want to send a clear message to the international community, which they think is silent on the war unfolding in the DRC. But the epicenter of the violence is more than 2,600 kilometers away in the east, Goma, a city that is often referred to as the economic capital of DRC. Fighters from the M23 rebel group say that they have taken control of the city, which means its trading route, transport hub and its airspace have all been cut off. 3 days of clashes killed more than 100 people and injured nearly thousands. Unfortunately, this level of violence is not new in the DRC. The country has been dogged by conflict for more than 30 years, since the 1994 Rwandan genocide. Speaking of Rwanda, the country in many ways is right at the center of this conflict. Think of it like what's happening in Ukraine. Vladimir Putin has constantly talking about changing borders. In fact, he already has. Rwanda has the same expansionist mindset. If Russia wants Crimea for security and trade, Rwanda wants Eastern DRC for its money and power. Rwanda has also always expressed expansionist ambitions towards that part of the DRC, claiming that the borders where they were drawn never took into account the tribes which were there, including the Tutsis. And remember, these borders were drawn in 1885 at the Berlin Conference. You see, most of the mining sites of DRC are concentrated in the east, and M23 has seized many of them. They have set up a barter system with Rwanda. Take the minerals, give us the arms. DRC and the United Nations have accused Rwanda of using the conflict as a way of looting Congolese minerals. And that shows in the huge rise in Rwanda's mineral exports in recent years, most of which is believed to come from the DRC. So where are they going? You name it and it's there. The European Union recently struck a deal with Rwanda for precious minerals. The list also includes China, the US, Belgium and India. Companies like Apple, Intel and other big tech giants have been accused of buying conflict minerals from Rwanda, also known as blood minerals. Rwanda has consistently denied allegations of exploiting DRC's minerals, backing M23 or having any presence in Congo. The DRC government has just claimed that there are Rwandan forces that died in DRC. I want to say that this is categorically not correct. If it was correct, DRC would have provided evidence. I don't think they have that evidence. If they have evidence of any Rwandan soldiers who have died on DRC soil, they should produce that evidence, which I'm sure, I know 100% sure, is not available because that's not true. So one would wonder, why is Rwanda not being held accountable? Well, experts say there is a global PR campaign running to keep Rwanda's image clean, particularly the West. It does not want to hold Rwanda accountable. You see, Rwanda serves as one of the few African partners to the West to implement its so-called war on terror in Africa. You'll find Rwandan soldiers fighting on behalf of the US in Haiti, Mali and Mozambique. Basically, Western countries don't want to directly get involved in the African continent, so they use proxies, like Rwanda. So you can imagine it like a chain.
where the West provides sophisticated weapons to Rwanda to fight its wars, and then Rwanda passes them on to the M23 rebels to fight the Congolese military, and all of them sitting on Congo's riches. À quel seuil de catastrophe humanitaire et de violence? What is the degree of humanitarian disaster and flagrant violations of our territory that needs to be achieved for you to condemn the perpetrators in the M23, the Rwandan officers and their accomplices? If this council does not condemn them, this will go down in history as a time of powerlessness and indifference of the Security Council. Et déjà, the conflict in DRC is complicated, to say the least. The country's political establishment is equally responsible for the chaos. But when will the West's double standards stop? How is Russia's attack called an invasion, but Rwanda's actions called an intervention? We guess everything is allowed if the West gets a good bargain on their smartphones. All right. Loza mugafunye bulungi oye Rwanda mugizanyisa mulowooza mbuno yamanyo wenu si yamanyo wenu erina Omumerika agiri mabega kubanga bagibbira ebyobugagga ne bagibiguza ku layisi singa kale wulira ne UN yennyini egiri mabega mugira ba UN kuyisa buntuntu awo nga yedibonkola naye ewagira Rwanda kyekola lwaki kubanga Rwanda egibbira minerals negiweereza kasenta akalayisi n'abawalabu bawagira Rwanda kyekola kubanga ebabbira minerals nezibaguza ku layisi. Rwanda yafuna 870 something billion dollars jaganda bano 870 billion dollars out of minerals nenga tena ka mineral kamu ebanzibe uli enseta ina mineral nge banzibe kumulirano yesinga okufuna omusimbi omunene mu mineral mu nsi yonna. Congo nanyini mineral tefuna muwadde jamba tefuna muwadde 10 zonna mineral zibbibwa bubbiwa Rwanda nezitwala ne yejavana nga nanyini kubana bya bugagga yote na kyefunamu. Congo yongera kwavuwala hiyo mu 2022 Rwanda yafunye million dollars 810 million dollars 8 ngezija muki mu bya bugagga bya mutaka ebya Congo. Rwanda tena ka bugagga nakamu byonna bibba Congo ngekwesa M23 yakola zidiru n'amawanga gannagwadda nti tuyambeko era bya Museveni era magezi ga Museveni nze singa wane jekambwe nja kulwanyisa abatujju ba Africa ne Rwanda kyekimukira kutoke bakola kubanga ba Uganda Museveni ne Mr Kagame ndi nze kulwanyisa nze njo kumalawo obutabanko mu Africa nolwekyo mu mpebyo okulwanyisa mu nsindikeyo nja kubalwanira mu penesente nga baba wae bantu bafe kati yenkolagana eriwo wakati w'abazungu te ne Paul Kagame teyenda kubera blocked mangu walina okubawo ekikolebwa ekyenjawulo okulaba enkolagana yebeera blocked kuba yenkolagana gye bayitamu okuwa Paul Kagame emmundu ziri zirwasa mayinja ebyokulwanyisa biri bigorogoosa biri ebikambwe okitegedde kati ebyokulwanyisa ebyo mbu Paul Kagame nga abikwata byemuwa nga yakwata nga atambula nga simba M23 mugende mulwane okubeka konga ko tekabizane kasembera bwe tusima minerals zaffe tongera okufuna omudidi mugamba sima bakoze moroke zeri electronic ezevuga zokka ebyobugagga babijje Rwanda Kagame nga yabibyedda Congo nga yaguza abanagagga ku kasenta akache kubanga abibba mbumenyi bw'amateeka bwana bibaguza ku sente ezegasa ajja kubanga ddirwa agivaamu okitegera kachava bamuwagira nti katukole ne ono ddiru tubifune ebyobugagga kasente katono banakolagana ddiru banagikola ne Kinsasa ne president wa Congo ejja kuba yabo sente empitirivu yabuwanana
okitegedde kuba yejja kuba yeelamula yinze mugagga nze nannyini munneeguya okitegedde abajja kwelamula ajja basaba omusimbi mutono muyitirivu era Congo yandibadde nga yensi esinga okuba developed mu nsi yonna bagambye Congo etwala obugazi bwayo bugatta France bugatta Greece n'obugatta Germany ne bugatta UK yamwe Bungereza gye muyayanira okudduka okitegedde ezo nensi 5 eza Europe Congo ezigatta aye nesigala ng'esigazawo space nga tewali agikutteko owulira ensi engagga mu Europe yo Congo ezikwata zonna obunene bwazo nebuteeka mu kasika mu ka Congo okitegedde ate nebiranga yengagga esinga mino zonna ezitagisa ekkola ebyokwewunda ebyebbeeyi byonna byomanyi mu nsi byoweetaagawo mu bulamu obwa bulijjo gw'omuntu Congo byonna ebyobugagga ebirina kakati Congo tebinaako access ebyobugagga byayo okuva lwe byategeekeka nti weebiri mu myaka gy'ekyenda eyo ne bateekawo entalotala Rwanda Congo Uganda okitegedde ne batandika wali abayeekera biki so kumbe baali batema akakodyo kakubba bya bugagga byabwe ati Congo egenzo kigwamu luvannyuma nnyo nti bano beerwanya wali kumbe babba bya bugagga byaffe kati yeefubafubako okulaba ng'ekyusa narrative ng'ekyusa ekyegobewo abayeekera abo abeeteereddwawo mbu twagala kuwamba Congo twatulwanirira ddembe lyaffe simanya tuli banna Congo so kumbe babbi abatemu ababbe ebyobugagga bya Congo okubitunda kasente akalayisi okitegedde bo bafunemu bagaggawale muwoze no muyimba ennyimba bannange Rwanda efaayo nnyo Rwanda nnyonjo nnyo Rwanda bagizimbye lololodo so kumbe eri ku byabugagga bya banne byebba ati byewumbirabye nti bwebanga European Union bwebanga UN bwebanga US bwebanga UA bwebanga NATO yasalawo negamba nti Putin teka munda yalumba eggwanga la Ukraine n'alikuba nolwekyo naffe tulina okumukuba ko Putin yalumba Ukraine nga yagala yekwegaziya okitegedde ye nzina kwegiriisa saagala bantawaanya nene sana ekisanyibwa nga NATO yali munywanyi wa Ukraine NATO nesituka nesesebula Putin ne bamuzaayo waka okitegedde kati lwaki NATO no yatasituka nesesebula Kagame ne M23 ne bazaayo waka kwa Putin kyakola ne Kagame kyakola kati babuuza kyanjawulo kyekiri wakati wa Kagame ne Putin okubanga Putin yakubwa Kagame takubwa nti oyatubire byobugagga ku lice ati nensi esazeewo nti bwanga Kagame Putin bamusesebula ne Kagame akubwe kuba bonna they are doing the same action ali nawo nompulirira wandiwulira okubayo no Kagame bamusesebudde ne M23 efesa nenga yensi eri double standard teyimiridde ku mulamwa gwe gumu era nga tulina okukwata enyisa entwesabira ng'abaana ba Africa kuba Africa eri kuba dictator boolaba bonna ba dictator bayamba bazungu abo era abazungu batusibyeko ba dictator bannakyemalira kati bo tebasanyuka nga Africa erina demokrasiya kuba bati bajja kufuna bya bugagga byaffe ku layisi okitegedde kati Congo erina kwesulamu jjulume w'amaanyi nnyo nekuba nnyo emundu nnyo netta M23 yonna nenja ne Rwanda nayo nejookerako bwe bayakufuna mirembe bwe bayakugaba nno kati ekitundu kyayo ekyefugira neddamu nefuna kontro ku kyo neddamu nebanga yeesimira ebyobugagga byo nebyetunda neryoka ezimba Congo neyakayakana kati Goma gye bawambye mwagirabye obuzimbe bwa bulijjo naye nga ewali minerals ezisinga okuse esente mu nsi yonna yandibadde Goma nga yitibwa mineral city mu nsi yonna nga yesinga okutemagana n'ebizimbe byabandibadde byazimbwa mu gold byazimbwa mu cobalt nga byonna biyakayakana bwe biti Goma eya Congo naye yonna eri awo eringa Kishekedi kale tulinde ebinaddi